different organs. The joints are the worst affected due to chikungunya virus infection. Safety studies showed that Nilavembu Kudineer concoction was non-toxic starting from 3% of human dose. Human dose is prepared by mixing 5 grams of Nilavembu Kudineer in 240 ml of water. It is then boiled and reduced to 30 ml and consumed. So this Nilavembu Kudineer is made by mixing 9 ingredients in equal measure. Based on the results of the study, we see the formulation working very well for dengue and chikungunya, and I want the Ayush Ministry to recognize, promote and also use it throughout the country for this good cure. The next point, 1 minute I will finish. The Podigai Hills in the southern part of Western Ghats of India, known as the mountains of the medicine maker. This area contains several important habitats and contains significant value of concern. It has 2,000 species of medicinal plants, and of course, of which 50 are rare and endangered species. So, in the foothills of the Agastya Malai, I want our Ayush Minister, who knows our Government Siddha Medical College Palankote very well, which was started in 30th November 1964. He knows our college, and I want him to upgrade the Government Siddha Medical College Hospital as a central research university, having the research unit, the research center for doing extensive research on traditional ways of curing under the Podigai, on the foothills of Podigai Hills in Tirunelveli district. Thank you, sir. श्री सुशील कुमार गुप्ता जी। धन्यवाद उपसभापति महोदय। होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, नेचुरोपैथी, योगा जो हिंदुस्तान की पुरानी सभ्यता की, पुरानी संस्कृति की पहचान भी है और हम सबसे पुराने इस ट्रीटमेंट के अंदर पूरे विश्व के अंदर माने जाते हैं। अगर मैं बात करता हूं, भारत के अंदर लगभग 500 टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं जो इस पद्धति से संबंध रखते हैं, परंतु 60% एलोपैथिक डॉक्टर हैं और 40% आयुष के डॉक्टर हैं। लगभग 8 लाख डॉक्टर हैं जो आयुष के हैं। इतनी बड़ी संख्या में डॉक्टर्स का होने के बाद भी WHO से अभी तक हम इनका रिकॉग्निशन नहीं करवा पाए हैं। यदि मैं बजट की बात करता हूं, इस वर्ष भारत सरकार ने अपने बजट को 15% बढ़ाकर 1939 करोड़ रुपए का बजट रखा है। इस 1939 करोड़ रुपए में से राज्य सरकारों को सहायता देते हैं 671 करोड़ रुपए की। स्थापना का जो व्यय है वो 110 करोड़ रुपए है। केंद्र सरकार की स्कीमें 142 करोड़ रुपए की हैं। विनियामक और सावधिक निकायों पर आप खर्च करते हैं 369 करोड़ रुपए। कुल 647 करोड़ रुपए इलाज के लिए बचते हैं। इतनी बड़ी पद्धति और उसके लिए पूरे देश के अंदर इतना बड़ा दुनिया का देश और 647 करोड़ रुपए इलाज के लिए रखे जाए इन पद्धतियों के माध्यम से, ये बहुत कम है। इसका बजट मैं समझता हूं बढ़ना चाहिए। लगभग हर साल 30,000 इस अल्टरनेटिव पद्धति के डॉक्टर हिंदुस्तान के अंदर बनते हैं, परंतु सच्चाई की बात यह है कि उनके जीवन को कहीं ना कहीं नारकीय जीवन बना के रखा है। उनको ऊपर आगे ट्रेनिंग के लिए, स्नातक होने के बाद क्लिनिकल ट्रेनिंग के लिए, रिसर्च के लिए साधन ना के बराबर है। एलोपैथिक डॉक्टरों की टीम उनको झोला छाप डॉक्टर कह के उनके पीछे पड़ी रहती है। जब सरकार इनको डिग्री देती है, डॉक्टर की स्नातक की डिग्री इनको देती है, तो किसी तरीके से झोला छाप बनाने का और कहने का अधिकार इस हिंदुस्तान में किसी को नहीं होना चाहिए। मैं अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हर्बल प्रोडक्ट की बात करता हूं तो 5000 बिलियन से ज्यादा का व्यापार पूरे दुनिया के अंदर इसके अंदर होता है, परंतु हिंदुस्तान के अंदर इतनी पुरानी पद्धति होने के बाद भी 1% से कम हमारा हिस्सा इस व्यापार के अंदर आता है। क्योंकि जबकि भारत आयुर्वेदिक, योगा, प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर इतना पुराना है, हमारा हिस्सा
हर्बल मेडिसिन पैदा करने के अंदर, हर्बल प्लांट्स पैदा करने के अंदर हम दुनिया में कहीं ना कहीं स्थान रखते हैं, परंतु हर्बल मेडिसिन जब एक्सपोर्ट करने की बात आती है तो 1% से कम हिंदुस्तान का हिस्सा हो, यह बात समझ से परे की बात है। मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिकल साइंस, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिकल साइंस के प्रावधान तो है, इसके तहत बच्चे स्नातक भी होते हैं, परंतु इस क्षेत्र के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एमडी, एमएस और पीएचडी के लिए साधन नहीं है और इसकी वजह से डॉक्टरों को टीचिंग के इस पद्धति को आगे बढ़ाने के अंदर बहुत सी परेशानी आती हैं। यदि मैं दिल्ली की बात करूं तो 175 डिस्पेंसरी आयुष की दिल्ली के अंदर है, जिसके अंदर 45 आयुर्वेदिक की हैं, 106 होम्योपैथिक की हैं और 22 यूनानी की हैं। दिल्ली के अंदर 5 मेडिकल कॉलेज हैं जो अल्टरनेटिव पद्धति की हैं। इसके अलावा एक केंद्र सरकार का, दिल्ली सरकार के 5 मेडिकल कॉलेज है, केंद्र सरकार का 1 मेडिकल कॉलेज है और एक की नींव 2018 के अंदर नरेला के अंदर माननीय मंत्री जी ने रखी थी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उसका भी निर्माण कार्य प्रारंभ करा दें ताकि जनता को उसके अंदर मिल सके। अगर मैं कुल बजट की बात करता हूं तो 120 करोड़ रुपए का जो भारत सरकार के अलावा दिल्ली सरकार का 120 करोड़ रुपए का जो बजट है वो आयुष के भारत सरकार के 6.5% के करीब आता है। 6.5% बजट भारत सरकार के कुल बजट के मुकाबले में दिल्ली सरकार का बजट है। अगर मैं एक्चुअल मेडिकल इस अल्टरनेटिव पद्धति की बात करता हूं तो भारत सरकार के मुकाबले में दिल्ली सरकार 19% अपना एक्चुअल इस आयुर्वेदिक पद्धति पे, यूनानी पे और होम्योपैथिक पद्धति के ऊपर वो इसको करती है। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी निवेदन करना चाहूंगा, केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद आपने बनाई जो आयुर्वेदिक और यूनानी डॉक्टरों की पढ़ाई का तो कंट्रोल करती है, परंतु पैरामेडिकल और इस क्षेत्र के अंदर नर्सिंग के पढ़ाई को रेगुलेट करने के लिए आज तक भारत सरकार ने कोई केंद्रीय परिषद नहीं बनाई है। किस प्रकार वहां की नर्सें आयुर्वेदिक और यूनानी हॉस्पिटलों में काम करेंगी, किस प्रकार पैरामेडिकल का स्टाफ वहां पे काम करेगा, इसका रेगुलेशन इतनी पुरानी पद्धति होने के बाद भी ये मंत्रालय आज तक निर्माण नहीं कर पाया है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, हालांकि दिल्ली सरकार ने अपनी एक एग्जामिनिंग बॉडी फॉर पैरामेडिकल ट्रेनिंग इन भारतीय चिकित्सा बनाई है, परंतु राज्य सरकारें अलग अलग पद्धति पे अपनी अलग अलग इंस्टीट्यूशन बनाए। केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय परिषद होनी चाहिए ताकि पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर और इनके नर्सिंग कोर्सेज के अंदर हम लगातार उसके अंदर एक इंप्रूवमेंट कर सकें और पूरे भारत के अंदर एक समान रूप से इनकी पढ़ाई का कार्यक्रम आगे बढ़ सके। मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाइना में हमारे से ज्यादा बेहतर अल्टरनेटिव मेडिसिन के प्रबंध हैं। 2500 हॉस्पिटल है चाइना में, 90% जनरल हॉस्पिटल में चाइना में ट्रेडिशनल मेडिसिन और एलोपैथिक मेडिसिन दोनों मेडिसिन दी जाती हैं तथा 50% रूरल डॉक्टर को एलोपैथिक और ट्रेडिशनल दवाइयों को देने की ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे यहां इसका प्रबंध होना चाहिए। हमने अभी तक यह अधिकार राज्य सरकारों को दे रखा है कि कौन सा आयुष का डॉक्टर एलोपैथिक डॉक्टर को मेडिसिन को रिकमेंड कर सकता है या नहीं कर सकता है। मैं कहता हूं कि पूरे देश के अंदर एक समानता लाने के लिए एक मरीज आज हरियाणा से पंजाब, पंजाब से दिल्ली, दिल्ली से केरल, केरल से गुजरात जा सकता है, उसको एक जैसा ट्रीटमेंट मिले। इसलिए केंद्रीय कानून इसके अंदर बनने चाहिए कि आयुष के डॉक्टर एलोपैथिक मेडिसिन को रिकमेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। 1 मिनट का सर मैं Prajavani singers. And we had adequate power generation in the state. A long-term and medium-term PPAs through thermal and other sources, the hydro sources, we have operational. When we have adequate commitments, adequate power available at
at a lesser cost, like maybe 4 rupee 12 paisa or so, even Genco power availability, what was the need to have a 4 rupee 84 paisa agreement with wind power providers? In addition, we also need to pay for backing down or shutting down costs, that is fixed costs, to the long-term and medium-term PPA holders like Genco and all. So it comes to 4 rupee 12 paisa, 4 rupee 84 paisa plus the backdown charges of close to 1 rupee 25 paisa. So it touches almost 6 rupees. What was the need? What was the need to have clauses which are not in the interest of the public? Ultimately, government's main role is to take care of the public interest. In public interest, today, Honorable Chief Minister, as I mentioned, with a commitment to undo what has been done, what is hurting the state financially, when he was trying to do here and there, the media is publishing stories saying that investments will go away. State will not be able to attract investments. And we want to reiterate that there are investors who are ready to invest. Today, 5,000 megawatt power, they want to give us at 2 rupees 70 paisa without a PPA agreement. People are, right at our doorsteps asking us to enter into agreements without any PPAs, to give us basic land on lease and have some kind of an MOU where we are prepared to invest even in 5,000 megawatts. So obviously, when people are willing to provide power at 2 rupees 70 paisa, solar power, without even a PPA, that is without any commitment on the part of the government, a long-term commitment, I don't understand why such campaigns are going on unless some vested interests and some huge lobbies are working to safeguard the interests of those people who are working against the interests of the public and against the interests of the state. Very few politicians, very few chief ministers have guts to undo such deals and then to save the public money. And today we have a chief minister who had openly declared basically his intent to fight against corruption, and we are all feel proud to work with him. So that is what we want to make it clear. Even the Power Engineers Federation, you must have seen yesterday in Delhi, they gave a statement saying that what AP government is doing is the right thing. It is high time that we need to review the high cost PPAs all over the country. Government of India itself, in some of the cases, not so long ago, have batted for post-bidding tariff hike and amended the tender conditions, that is after the bid, in the interest of the investors then, like Adani Power, Tata Power and SR. Why the state governments cannot amend PPAs in the public interest? The government of India has done it, and obviously the states also are expected to do it in the interest of the public to save public money. So this is our side of the story, and whatever further clarifications in detail will be provided by Srikanth.
present state of discoms is we have about 18,375 crores of generator dues to be paid to all the power generators who have supplied energy for the last 1 year. The dues could not be paid, and the discoms as on 31st March this year had accumulated losses of about 15,000 crores. And the borrowing limits of the discoms are already reached, which means the banks are not lending any money to the discoms to pay the generators. Usually discoms borrow money from the banks and pay the power generators to supply the power, but that limit is also reached. సో మనకి డిస్కామ్ జనరేటర్ డ్యూస్ దాదాపు 20,000 కోట్ల రూపాయలు రీచ్ అయింది. గత సంవత్సర కాలంగా మనకి అమౌంట్స్ పే చేయలేకపోవడం వల్ల దాదాపు 18,375 కోట్లు డిస్కామ్ జనరేటర్లు కట్టవలసింది ఉంది. అలాగే డిస్కామ్ నష్టాలు దాదాపు 15,000 కోట్లు 31 మార్చి 2019 నాటికి చేరుకున్నాయి. అట్లాగే డిస్కామ్ సాధారణంగా బ్యాంకుల నుంచి అప్పులు తెచ్చి ఎవరైతే మనకి విద్యుత్ సరఫరా చేస్తారో ఆ జనరేటర్స్ కి చెల్లింపులు చేస్తూ ఉంటుంది. కాకపోతే అవి చెల్లింపులు చేయడానికి మనకు ఆల్రెడీ ఆ లిమిట్స్ రీచ్ అయిపోవడం వల్ల బ్యాంకులు ఇంకా అప్పులు ఇవ్వట్లేదు. అందువల్ల మనం ఎన్టీపీసీ కానివ్వండి లేకపోతే వివిధ సంస్థలకి చెల్లించలేనటువంటి పరిస్థితి ఉంది. కేవలం ఎన్టీపీసీకి ఇప్పుడు మనం 5,000 కోట్ల రూపాయలు చెల్లించాల్సి ఉంది. అది సెప్టెంబర్ నాటికి ఒకవేళ చెల్లించకపోతే అదనంగా ఒక 450 కోట్ల రూపాయలు నష్టపోయే పరిస్థితి ఉంది. అట్లాగే మనకి రెవెన్యూ గ్యాప్ ఏదైతే అంటారో ఏపీఆర్సీ ఇచ్చిన రెవెన్యూ గ్యాప్ గత సంవత్సర కాలంగా సడన్ గా ఒక 2,500 3,000 కోట్ల రూపాయలు అదనంగా భారం పెడతా ఉంది రాష్ట్ర బడ్జెట్ మీద. అది మనకి ప్రొవిజనింగ్ చేయలేని పరిస్థితి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బడ్జెట్ లో కనపడింది. అట్లాగే మనకి ఎప్పుడైతే మనం ఈ రెన్యూబుల్ పవర్ తీసుకుంటామో ఈ రెన్యూబుల్ పవర్ తీసుకునేటప్పుడు ఆల్రెడీ మనకి థర్మల్ పవర్ కి లాంగ్ టర్మ్ 25 సంవత్సరాలు కాంట్రాక్ట్లు ఎంటర్ అయి ఉంటాం కాబట్టి దాన్ని ఆపేసి ఈ పవర్ మనం తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది. సో దానివల్ల ఖర్చు కొంత పెరగడం జరుగుతుంది. మనకి రెన్యూబుల్ పవర్ ఆబ్లిగేషన్స్ 5% దాదాపు మనకి ఏపీఆర్సీ నిర్దేశించింది. ఈ సంవత్సరం మనం 23.6% పవర్ టోటల్ పవర్ లో రెన్యూబుల్ పవర్ చేరుకోవడం జరిగింది. సో ఇది క్లుప్తంగా మనకి దీని గురించి. అట్లాగే మనకి ఎప్పుడైతే పవర్ గత 5 సంవత్సరాలుగా మన షేర్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ రెవెన్యూ టోటల్ సేల్స్ లో డిస్కౌంట్ సేల్స్ లో షేర్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ రెవెన్యూ తగ్గుతా వచ్చింది. సో ఇంకా అదనంగా మనం ఇండస్ట్రియల్ రెవెన్యూ ఇండస్ట్రియల్ టారిఫ్ పెంచినట్లయితే అది ఇండస్ట్రీకి భారంగా చేకూరేటటువంటి పరిస్థితి. కొంతమంది జనరేటర్స్ రేటు తగ్గించండి అని చెప్పి ప్రభుత్వం తరఫున అడిగినప్పుడు వారు ఏం చెప్పారంటే ఈ భారం మీరు ఇండస్ట్రీస్ మీద మోపచ్చు కదా, లేకపోతే వినియోగదారుల మీద మోపచ్చు కదా అన్నారు. వినియోగదారుల మీద ఆల్రెడీ మనకి భారం అధికంగా ఉందన్నది ఒక వాదన. ఏపీఆర్సీ జడ్జిమెంట్లు చదివినప్పుడు దాంట్లో స్పష్టంగా వచ్చింది. అట్లాగే ఒకవేళ ఇండస్ట్రీ మీద మోపుదామంటే ఇండస్ట్రీ రేట్లు ఆల్రెడీ మనకి ఇండస్ట్రియల్ గ్రోత్ మీద భారం పడేటటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది. పక్క రాష్ట్రాల్లో మనకి తమిళనాడు కానీ లేకపోతే మిగతా రాష్ట్రాల్లో తక్కువ రేటుకి విద్యుత్ దొరికినప్పుడు మనం అధిక రేట్లు విద్యుత్ పెట్టుకున్నప్పుడు ఇండస్ట్రీస్ ఇక్కడ వచ్చి మళ్ళీ ఇండస్ట్రియల్ సెటప్ చేసేటటువంటి పరిస్థితి దెబ్బతిన్న ప్రమాదం ఉన్నందువల్ల దాని మీద అంత ఫీజిబుల్ కాదన్నది వారికి తెలియజేయడం జరిగింది. ఇది ప్రధానంగా. అట్లాగే మనకి ఎప్పుడైతే మనం బ్యాక్ డౌన్ చేస్తామో ఉన్నటువంటి థర్మల్ కాంట్రాక్ట్స్ మనకి బ్యాక్ డౌన్ కాస్ట్ దాదాపు ₹10 సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎన్టీపీసీ స్టేషన్ కానీ వాటికి మనం చెల్లిస్తాము. అదే మన జెన్కో ప్లాంట్లు అయితే ₹1 చెల్లిస్తాము. సో ఏదైతే మనం ఆ పవర్ తీసుకున్నా తీసుకోకపోయినా కూడా రాబోయే 25 సంవత్సరాలకి కూడా చెల్లింపులు చేస్తూనే ఉంటాము.
సో అదనంగా మనం ఒకవేళ పవర్ కొంటే ₹3.10 నుంచి ₹3.20 దాదాపు యావరేజ్ ₹3.10 పడుతుంది. కొన్ని ప్లాంట్లు అయితే ₹2.80 వస్తాయి, బట్ యావరేజ్ ₹3 అట్లా పడుతుంది. సో ఆ పవర్ తీసుకుంటే మనకు ఆ ₹3.10 చెల్లించాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది. ఒకవేళ తీసుకోకపోతే ₹1.10 తీసుకోకపోయినా అది పోతానే ఉంటుంది. సో అదనంగా ఏదన్నా మనం పవర్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ ₹3.10 ₹3 కన్నా తక్కువ వస్తే అప్పుడు మనకి అధికంగా భారం పడుతుందా లేదా సేవింగ్స్ ఉంటుందా అన్నది ఆ వేరియబుల్ కాస్ట్ తో మనం అంచనా వేస్తాం ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ అగ్రిమెంట్లు చూసుకున్నట్లయితే. సో ఈ ప్రాతిపదికన మనకి అదనంగా ఈ ఏవైతే భారం పడుతుందో దాన్ని లెక్క కట్టడం జరిగింది. అంటే the basic issue is మనకు renewable energy need not be more than 5%, and as per the dictum of the government of India is a policy 5% ఉంటే చాలు, అంతకంటే ఎక్కువ తీసుకోవచ్చు provided if it is cheaper than the conventional energy, if it is viable. కానీ మనకు ఆ పరిస్థితి లేకపోయినా, అంటే కన్వెన్షనల్ ఎనర్జీ కంటే కాస్ట్ ఎక్కువైనా కూడా 22% వరకు మనము రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ ఎందుకు తీసుకుంటున్నాము. నెంబర్ 1, దానిలో కూడా టెండర్ లేకుండా మనం తీసుకోవటం వల్ల సంవత్సరానికి అడిషనల్ గా 2,500 కోట్లు బ్యాంక్ డౌన్ ఛార్జెస్. ఒక పక్క ఉన్న ఈ కాస్ట్ హయ్యర్ కాస్ట్ కి పే చేసే ఛార్జెస్, రెండోది బ్యాక్ డౌన్ ఛార్జెస్, ఇవన్నీ ఎక్కడ తెచ్చి కడతాము? అన్నీ కూడా పబ్లిక్ కట్టవలసిందే కదా. ఇదంతా కూడా టారిఫ్ ఆర్డర్ లో మనకు రెగ్యులేటర్ దగ్గరికి వెళ్తుంది, ఆ తర్వాత పెంచుకుంటూ పోవాలి. ఇప్పుడు గత 4 సంవత్సరాల నుంచి అందుకని రెగ్యులేటర్ కి మనము ఈ ఛార్జెస్ ఇంక్రీజ్ చేయమని చెప్పి మనం డేటానే పబ్లిష్ చేయట్లేదు, వారికి ఇవ్వట్లేదు. అదే కాకుండా అంటే ఈ పొరపాట్లు ఇట్లా జరుగుతున్నాయి అని దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ గివ్. Solar Energy Corporation last year called for tenders 3,000 megawatts. 2,400 megawatts అందులో క్యాన్సిల్ చేసింది. రీజన్ దే మెన్షన్ దట్ సాఫ్ట్ బ్యాంక్ ఎనర్జీ అనే సంస్థ దే ఇండల్జ్డ్ ఇన్ మ్యానిపులేషన్. మ్యానిపులేషన్ అంతా L1 కి ఈ మ్యానిపులేషన్ కి అదే బేసికల్లీ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ L1 అండ్ L2 27 పైసా. 27 పైసా మ్యానిపులేషన్ సస్పెక్ట్ చేసి దే క్యాన్సిల్ ద టెండర్ 2,400 megawatts సోలార్ ఎనర్జీ కార్పొరేషన్ ఫర్ ద సేమ్ సాఫ్ట్ బ్యాంక్ ఎనర్జీ. మన దగ్గర కర్నూలులో సోలార్ పార్క్ ఏర్పాటు చేస్తే దాంట్లో 350 మెగావాట్ ప్లాంట్ మనం అలాట్ చేసినాము. దే ఆర్ మేజర్ పార్ట్నర్స్ ఎట్ ₹4.63. You can imagine what happened and what is happening. So the whole idea is to reduce the burden on the people, to examine how these PPAs were entered, and also negotiate with the PPA holders for passing on the benefit to the people of the state. If they cooperate, well and good. If they don't, we will examine what to do at a later date. Five companies alone are responsible for 70% of the PPAs that we had the last I think 3 years or so. 3 years, last 5 years. Only 5 companies bagged 70% of those.
పీపీఎస్ మనకి అగ్రిమెంట్స్ ప్రస్తుతం ఉన్నవి 221 పీపీఎస్ ఉన్నాయి. దాంట్లో బిఫోర్ అంటే యునైటెడ్ స్టేట్లో ఉన్న పీపీఏలు 88, అట్లాగే మనకి కొత్త రాష్ట్రంలో ఉన్నవి 133 పీపీఏలు. ఈ 133 పీపీఏలు నెట్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ వచ్చి అంటే ఇవి 25 సంవత్సరాల పీపీఎల్ కాబట్టి 39,200 కోట్లు అంటే నెట్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ దాదాపు అంచనా ఇస్తాం. ప్రతి సంవత్సరం ఎంత పవర్ వాళ్ళు మనకి సరఫరా చేస్తారని దాన్ని బట్టి ఈ 133లో మేజర్ పీపీఎస్ దాదాపు 5 వరకు ఉన్నాయి. 70% ఆఫ్ ది పీపీఏ వాల్యూ ఉన్నది 5 ఫర్మ్స్ ఉన్నాయి. దీంట్లో మేజర్ ఫర్మ్ మనకి సప్లై చేస్తుంది ఇప్పుడు గ్రీన్కో, వీళ్ళది 16 పీపీఎల్, దాదాపు 999 మెగావాట్ల కెపాసిటీ. అలాగే రెండవది రెన్యూ 717 మెగావాట్ల కెపాసిటీ 15 పీపీఏలు. అలాగే మైత్రా 7 పీపీఏలు 352 మెగావాట్ల కెపాసిటీ. అలాగే పవర్ ట్రేడింగ్ కార్పొరేషన్ ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వం 4 పీపీఎల్ 189 మెగావాట్లు. అలాగే ఈ కోరన్ 151, యాక్సిస్ ఎనర్జీ 210. ఇవి మేజర్ ఏజెన్సీస్. దాదాపు మోర్ దాన్ 70% ఎనర్జీ సరఫరా చేస్తూ ఉన్నది. ఎవ్రీ ఇయర్ మనకి ఇవి ఎనర్జీ మనకి విల్ బై ఫ్రమ్ దెమ్ అన్నమాట. Yeah, we will review all the PPAs that were entered in the last 5 years and that where we suspect things are not fair. The last 5 years లో ఎంత ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఎక్కుంటారు సార్ మార్కెట్ రేట్ ఎంత కూడా? Approximately 2,500 crores every year. ఉన్నవన్నీ 2000 అదే మన ఈ లాస్ట్ 5 years లోవి అవన్నీ సమీక్షించడం జరుగుతుంది. అక్రమాలు జరగని వాటికి ఇబ్బంది ఏమి లేదు కదా. దేర్ ఇస్ నథింగ్ ఫర్ దెమ్ టు లూజ్. విండ్ పవర్ అంతకుముందు ₹2.30 ఎంత. విండ్ పీపీఎల్ 1995లో యూనిట్ రేటు ₹2.23 ఉండింది. అలాగే 2006లో ₹2.70. తమిళనాడు ఆ టైంలో 95, 2002లో అబౌట్ $2.75, $2.70 ఈ రేంజ్ లో ఉండింది. అట్లాగా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఒకవేళ తీసుకున్నట్లయితే మనకి సెకీ బిడ్ 2017లో $2.43 ఉంది. అలాగే తమిళనాడు గత సంవత్సరంగా వాళ్ళ ఈఆర్సీ $2.86 ఉంది. విండ్ ఇదంతా విండ్. Any power, as the technology progresses, it has to go on coming down. అంతకుముందు ₹10 సోలార్ కూడా ఐ మెన్షన్ 2010లో ₹18. Now it has come down to ₹2 plus. That is what Government of India reports is. As technology progresses, costs have to come down. Instead, here it's almost double.
ఈ రోజు దీనికోసం అని చెప్పి మీటింగ్ పెట్టినాము. తప్పనిసరిగా దానికి కూడా రికన్సిలియేషన్ జరుగుతుందండి. ఈ మధ్య ముఖ్యమంత్రులు ఎదురు కలిశారు. అప్పుడు ఆఫీసర్స్ అందరినీ కూర్చోబెట్టి రికన్సైల్ చేయమన్నారు. అంటే దే ఆర్ రైజింగ్ సర్టన్ మనం ఇచ్చిన ఫిగర్స్ కి వాళ్ళు ఇచ్చిన ఫిగర్స్ కి తేడాలు ఉన్నాయంటే బోత్ ఆఫ్ దెమ్ దే ఆర్ సిట్టింగ్ అండ్ దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు రికన్సైల్ ద ఫిగర్స్. ఇందాక చెప్పినాను ఏంటి, సోలార్ పవర్ అనుకుంటా కదా, సోలార్ పవర్ లో ఎస్ ఎన్టీపీసీకి కూడా ఉంది. కరప్షన్ ఉంది, ఇంకేముంది. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ కదా, ఇందాక ఐ మేడ్ ఇట్ క్లియర్ దట్ సాఫ్ట్ బ్యాంక్ which financed them was అంటే basically not blacklisted, but the tender was cancelled, saying that soft bank indulgence at malpractices. And same soft bank joined in this bid. Sir, do you suspect the involvement of power lobbies behind the Indian government? No, I do not want to comment on anybody's letter or anybody's statement. We are only making it clear that we are doing it in a bid to cleanse the system. Our Honorable CM is committed to root out the corruption. Electricity is a very, very important sector, very close not only to the government, to the people. Basically, power is today almost an essential commodity. So we need to set right things in the power sector. So our objective is to set right, to reduce the burden on the public and to reduce the burden on the government. That is the motto behind the whole exercise. In this regard, we don't want to comment or condemn somebody's statement, somebody's comments. But our objective is very clear. We are starting on a clean slate. We want to review and do something good to the public sincerely. అవసరం అయితే ఓకే, ఫైల్ సీరియస్ irregularity, then it comes what to do. But right now we are reviewing. We said we will review, and the objective is to reduce the burden on the state, to reduce the burden basically to the public. Ultimately we have to pay the whole thing, has to be paid with the public, if not today, tomorrow, either directly or indirectly. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రాసిన లెటర్కి ఎట్లా రిప్లై వెళ్తుంది కదా, వెళ్ళుకుని absolutely no issue. Whatever has come to their notice, they must have responded. They may not be knowing the facts. So now we will bring the facts to their notice. We will go on doing our exercise. Because as I mentioned, they did similar things when the circumstance needed. I said, post-bid also they interfered and amended certain things for the sake of Adani Power, Tata Power and things like that. So obviously we are doing the same thing. ఒత్తిడి తేవటం కాదు కానీ ఇక్కడ ఫ్యాక్ట్స్ తెలియదు వారికి. తెలియనప్పుడు somebody you go and represent to someone. So many people every day come to me also. I try to ring up the secretaries, find out why a representation आया, इसमें क्या है, देख लो एक बार. So that kind of a thing it goes on. In governance, obviously some sector, some group approaches, we naturally refer it to the concerned government or to the concerned agency to have a look at it. That doesn't mean that they are finding fault because we are antagonizing or anything like that. They are doing their job, we are doing our job. We are doing again for the sake of the public and in the interest of the state. We are first reviewing
First we are reviewing thoroughly. Later on we see what kind of action has to be taken. Why do we presume that we are going to cancel tomorrow? First we review. Public, there is nothing to hide. Everything is transparent. We are going to put the facts on the table and say that this is basically 5 price and what is our response. And we will see subsequently what is to be done. మంచివారికి ఉపసంగం వేశారు మంచివారికి ఉపసంగం వేశారు నాకు తెలియదు వేశారా అంటే anywhere in the government, first an expert committee only takes a view, goes through and then ultimately refers to the political executive, that is the subcommittee or the cabinet or whatever it is, because the entire cabinet cannot discuss everything or meet quite often. And as I mentioned again, that purely we want to do something good for the state, as I mentioned clearly. And we also mentioned how much we are paying through our nose for nothing. And the power is available all over the country at such a lesser rate. Why would we enter into such agreements for the long term? Because if we work out at today's cost, that is what we call net present value, it's coming to 36,000 crores or whatever it is. Is it true? 39,000 crores. And whose money it is? So I mentioned clearly that we want to do something good. We want to reduce costs. And if somebody, some ex-minister feels reducing costs is also is a bad practice, something bad to the people, I have no comments. Nothing is sacrosanct. If something is done with ulterior motive, something is not fair. At any point of time, we can have certainly look at it and do whatever legally is possible. If everything is fair, then the situation would not arise. But if the malafide intention is there, some ulterior motives are there, we have got a right to review and tell the public that yes, this is not done on the table, fair, and I'm sure the judiciary also will appreciate. And judiciary is not blind, causing damage to the public interest and all. Judiciary also will not tolerate. APRC will come at a later stage, because if some wrong data is put before me, wrong calculations are put before me, obviously I take a wrong decision. Whatever you feed in the computer, that only comes back. APRC, our suspicion is that facts also are not put before the APRC properly. I am not aware. Certainly we will have a look at it. First, let this first phase be over, and second, where things are gone wrong, certainly we will have a look at it. The whole intention of telling all of you that we are doing in the public interest. Our CM's commitment is, absolutely to root out corruption. So we are doing something in the interest of the public, for the sake of the public. I don't want to comment personal discussions, personal briefings and all. Nothing is official on record. Thank you. Thank you.
సార్ కాపీ కాపీ అది రిలీజ్ చేస్తున్న శ్రీకాంత్ గారు ఇస్తారు